bueno, gente, bienvenidos a un nuevo y espero último capítulo de la campaña de Life is Strange Double Exposure. Vamos a continuar. Les digo, no sé si esto lo están viendo en el mismo capítulo o esto ya es un capítulo nuevo, porque pues no sé, decidí cortarlo porque no sabía, no sé cuánto le faltaba al juego el día de ayer o a lo mejor esto ni lo están viendo porque lo corté y ya. Así que pues bueno, en dado caso de que sea un nuevo capítulo, pues a ver, primero ya saben, vamos a esperarnos a que se nos quite todo esto. Y enseguida vemos qué show con lo que está publicado, todo lo que nos va a salir ahorita. Ahora sí. Teléfono, vamos a ver primero. That the storm aftermath didn't undo the effort I put into that godforsaken puzzle box. Ok, a ver, espérame. Bueno. Número desconocido. Mira, no tengo exactamente un registro de dejarte entrar en Abraxas o de quién lo hizo, pero ha sido una semana muy larga para todos y nos alegramos de que estés aquí. Piernas de serpiente para siempre. Sí, gracias por alegrarme la noche en una pobre cantinera cansada. Oye, explotar los meteoritos, no dejes que Moses se... Ok. Espérate, entonces... lo único nuevo es lo de Vin. ¿Cuál de mis yo es cuál? O cómo se pregunte eso. Lo algo dramático, ¿no? ¿Quieres hablar? No realmente. Bueno, no entendí qué pasó. Glad to see you survived the storm, friend. So, you do remember that? I mean, yeah, not exactly that, maybe, but yeah. I'm still trying to make sense of what happened, while also coming to terms with the fact that I might never do that. Damn. We were going to unionize the faculty. And the staff. Oh, I can't believe I worked up the nerve to approach Dawes about it, and now he doesn't even remember. Organizing the faculty and staff is still a great idea. Even if, or maybe especially if, Yasmin won't be Caledon president anymore. That's a good point. A good point I look forward to discussing with the new head of the creative writing department. Stop it, Rati. That's by no means official. It's a brand new day, Isabel. And whatever happened with Colmenero looks like it happened for real. The chair's open. What would you talk me into doing first? Easy. The department needs better AC. I'm serious. Ok, al parecer por lo que están comentando, sí se va a ir esta Jasmine. O sea, ya no va a ser la presidenta. Por lo que ahorita me acaban The snapping turtle's just across the bridge. People are waiting for me. Hey, Alice. Hey, you didn't answer my texts. I didn't know what to say. You start out a friendship to win a small cash prize in a campus-wide game of assassins. And you end with, yo, did you catch that insane mindstorm the other day? Do you remember way too many events happening on top of each other? You could have asked that. I would have said yes, I do. And yeah, that shit was crazy. I thought you were mad at me. Yeah, I thought I was too. You betrayed me, but I betrayed you too. At least, I think I did. Yeah, I remember being pissed. Sort of. I mean, I sort of remember it. If it's any consolation, I did need it for a good reason. To visit your sister, right? Yeah, she's getting surgery. I'm gonna take care of her through the recovery. Wow.
feel like kind of an asshole now. I just wanted the money for video games. So, did you end up with the money? Do you have it? Yeah, I remember winning in both memories. So I guess you didn't betray me after all. I never planned to. Jason just started talking to me. He bought me drinks. I thought he might be gay. Is he gay? Huh? Oh, yeah, he is. But this wasn't a gay thing. Uh-huh. He wasn't into me. You're right. He just wanted to use me to win assassins. He wanted me to betray you. Any particular reason why you didn't? I don't know. I made a promise. I almost wish you had betrayed me, because then I could feel less shitty about my decision to betray you. I'm over it. You need the money more than I do. I'll bring you a souvenir back from Portland. Deal. Es que así como me están diciendo que recuerdan las dos cosas, entonces quiero pensar que sí, efectivamente las dos líneas temporales se unificaron. The snapping turtle's just across the bridge. People are waiting for me there. Can't believe how much I'm going to miss little Quentin. It's nice of Loretta to help out, especially with how exhausted she looks. Hi again. How are you doing? Still alive, I guess. Thanks, by the way, for what you did at the nebula. I froze up. Hey, you were overwhelmed. Most people aren't prepared for reality to break like that. So, do you also remember that there were like 2 of you? And now they're fighting for space in your head? Well, it didn't work the same way for me. But that's because... Wait, are you asking on the record? Not yet. I'm still doing research. Why? Do you know something? You wouldn't believe me even if I told you. I'll text you when I'm ready to do interviews. Ay, niña, ay, niña. The quad's looking pretty good after, being hit by a supernatural storm. Ok. Les digo, hasta el momento, por lo que todo el mundo está diciendo, quiero pensar que efectivamente sí las dos líneas temporales se juntaron. Ah, sí puedo entrar. Ah, no me deja. No use going that way. I've got other places to be right now. Do you still feel like shit too? Yes. I've been popping migraine meds like breath mints. It's the brain zaps for me. Like I forgot to take my antidepressants or something. It doesn't make any sense. I have all these memories that don't fit. What happened? Sometimes there is no good explanation. Don't say that. My entire academic career is based on the existence of a good explanation. You know that consulting job offer I got? I have a clear memory of deciding I'd take it. But then I have another memory of deciding I'd stay at Caledon. I don't know. That sounds like normal Carla behavior. I may be famously indecisive, but that's not what I mean. So what's your answer gonna be? I think it's possible to have it both ways. I emailed Visionary Ventures and asked if I could work for them part-time while I finish my degree. And they said yes. Look at you, negotiating like a champ. Now I don't have to worry about my parents harassing me for making the wrong decision whenever I go home. Sounds like a good excuse to order another round of drinks. You're drinking too much. After whatever happened to us, we're not drinking enough. Me recuerda a alguien, no voy a decir a quién, pero me recuerda a We've alguien. got to be silver linings about this whole thing.
how? I still don't Ustedes se me know what van a happened. apagar los audífonos. A ver, ahorita vengo. I've been thinking about it, and I'm pretty sure it was a many worlds situation. Every quantum event is a branch point, and for a brief moment, we witnessed other outcomes. Come on, you remember? We talked about this on the shuttle bus at your brother's graduation. I don't always listen, okay? Sometimes you get going and just, well, it's easier to let you finish. Ouch. I'm not to be an asshole, but I have zero interest in full galaxy brain conspiracy. I'm a biology major. Talking about this stuff's fun when you're high. But that storm? That was some next level shit. so what happens now? Like, with us? We really gonna break up after all this? We survived a paranormal episode. Well, maybe it was a dream for you. For me, it was a nightmare. I don't get it. I thought you liked horror. You have a tattoo of Pitchfork on your thigh. Liking scary movies isn't the same as having your mind shat through a fucking hall of mirrors. You get that, right? Tell me you do. No, I do. I'm just not as afraid of it as you are. We're alive. We're alive to tell the tale. Because such great things happened to all those UFO abductees after they told their stories. So, what are you proposing? We pretend it never happened? We pretend Sophie Llewellyn never died and came back to life? We go back to normal life? I'd give anything Sí, for entonces that sí to se unieron happen. las líneas But you know temporales. it can't. There's no way. I don't understand. This storm, this happening, it's opened our mind. It's ruined everything. I'm sorry you feel that way. So am I. You want to grab a coffee? I don't know. Are we gonna talk about Mothman? I can talk about other things, you know. That remains to be seen. Whatever. Coffee. I'm buying. Huh. Guess the Sophie Memorial is no longer here. Or maybe never was. After all the storm shenanigans. Just over the bridge to the snapping turtlemax. Puta, You've done Lucas. it dozens of times. Thomas, you're back. Mostly. Not there yet. My position's off. Not there yet. My position's off. Entonces vamos a hablar con este vato. There's Lucas, awaiting his fate at Caledon. Dead man walking. Working on your new book? Maybe you should switch to science fiction. Real fucking funny. I just had some kind of psychological breakdown and you're laughing. I don't really know how to explain what happened. But you should think of it as a second chance. My life's fucking trash now. No thanks to you and Sophie. You're toxic, Max. I can't surround myself with that kind of energy. Maybe I'll write my own book. About this whole mess. My side of the story. Well, goodbye, Lucas. Good luck. Go fuck yourself, Max. Ay, este güey. O sea, ese güey plagió. Por ese güey un estudiante se murió. Ah, pero yo soy la víctima aquí. Remember I sent the poems Eres mi to that tocayo, ¿no? lit magazine? They want to buy it.
I'm buying a TV. I'm taking another poetry class next year. It would be cool if Llewellyn taught a class, but I don't think they know where she is. I wouldn't come back either if I was Sophie. Not after everything. And her own mom covers it up. It's a bunch of bullshit. Sophie would never do anything to hurt anyone. She's not dangerous. I was at Krampus, yeah. But I don't know how to explain it. It's like I was half asleep. Every time I try to remember what happened, I get a weird headache suddenly. Ok, ya acabo. Entonces, ¿cómo tomo la foto? Porque ya ven que dice, es que desde este Snapping ángulo turtles no. just across the bridge. People are waiting for me there. Desde aquí. I wonder how I'll feel about this photo in 10 years. Supongo que demasiada gente le frotó el dedo del pie. Según yo tengo que ir para allá, así que vamos a checar qué hay de este lado antes de irnos. How are you holding up, Alexa? A little better than before, but still pretty foggy. Same boat. What do you remember? Not much, Shiloh. Noise, mostly. Noise, except for a single signal, clear as day. Lucas Colmenero? Yeah. How did you... Shit. You too? He really did that. He took that girl under his wing, stole her work, drove her to suicide. I didn't want to believe it, Shiloh. I thought if only I remembered it, I could write it off as a nightmare. So what are you going to do now? Well, apparently my best friend is abandoning me for law school when I need her the most. Alexa, I'm not abandoning you. This is what I need to do for me. The same way you need to do what's right for you. I'm sorry, I'm just gonna miss you. We were a team our misapplied admiration for Lucas Colmenero brought together. Correction. We are a team. One that neither law school nor the actions of yet another shitty dude in academia could ever hope to break up. Well, I guess in the meantime, I can write my ass off. And I'll be twice the writer I thought Lucas was. Imposter syndrome found dead in a ditch. Truer words, Shiloh. Let me buy you a cup of coffee. My treat. Ooh, billable hours already? You're not even a lawyer yet. You big dork. Not gonna lie, I was afraid your face might have gotten replaced with Sophie's. Maya's tree, where it belongs, and as big as in the bowling alley. Things are returning to normal-ish. How strong does a storm have to be to rip off a roof? God, I feel like I took the world's most potent edible and tripped balls for a whole week. Not like that would be out of character for you. But we're on a breakfast duty every day, and I never saw you sneak in gummies other than a bag of gummy worms. Which I need now more than ever. Those are my emotional support worms. I have this memory where someone died. I can't remember who, but I can't get it out of my head. Same. Is this the, what's it called, the Mandela effect? Or mass psychosis. Or we all ate moldy bread from the cafeteria and hallucinated. Or maybe all three. Hey, so I think you
told me you were feeling not great mentally? I mean, that's the human condition, or whatever. I get it. And not to be all sappy, but we're friends, right? Yeah? So I care about your feelings. Christ, Roman. I mean it. I care about your feelings too. Just over the bridge to the snapping turtle, Max. You've done it dozens of times. Ok, creo que ahora sí ya es todo. You two make it look so easy. I bet you never had to explain your bizarro superpowers to someone you made out with. In whatever reality, all those moments between us were real. Both realities somehow got smushed together in the storm. Now everything's the same, but not. How crazy is it that my brain can wrap around that so easily? Years ago, I would have been freaking out. But I'm okay. I'm not that same kid anymore. That storm haunted me for years. I can't let this one haunt me too. Neta, necesito que estos güeyes de Square Enix o no sé quiénes se dedicaron a hacer el soundtrack saquen el maldito soundtrack físico. Es lo que necesito. Porque digo, neta, a mí sí me gustaba tener todos los soundtracks de los Life is Strange. Pero desde el 2 se fue al carajo. O sea, el 2 no sacaron, al menos no en una edición que yo lo pudiera conseguir. Luego en True Colors no sacaron nada que yo sepa. Luego igual no sacaron nada que pudiera comprar yo. Aunque fuera separado, el soundtrack físico separado lo compraría. Pero ya me metí a la página y no he visto nada de que vendan el soundtrack separado. Yasmin. I haven't heard from her since the day she came out of surgery. Hello? Hello, Maxine. How's your shoulder? The bullet missed any major veins. But it will be months of physical therapy before I can use my arm. Yasmin, what you saw during the storm... I don't need an explanation. Not yet. If I try to understand, then there will be no room for my recovery. And I will recover. I have to find Sofia. Any news about your job? I heard the board, I've stepped down from my position as president. What? It was my choice. You and Sofia have helped me see the damage I have done. I love my daughter, Maxine, just like you. I am not a monster. I haven't heard from Sophie, if that's what you're trying to ask. Oh. I had hoped... One moment. Excuse me, I'm apparently well past the appointed time to take my painkillers. Until next time. Entonces, ¿el próximo Life is Strange será de nuevo protagonizado por esta Max o Safi? Jesus, campus cleanup is gonna be a bitch. Here goes nothing.
Supongo que a todos les vamos a decir de nuestros poderes, ¿no? Well, Not a peep. guess I'm not surprised. Would you come looking for us if you were her? This is a go to your friends situation. Yeah. Maybe we should go easy on her. Wait for her to pick up the pieces. In the meantime, Take your time. I'll be here when you're done. Supongo que tengo que hablar con cada uno, ¿no? I want to check on how everyone's doing first. Habla con todos. Ok, antes de hablar con todos... God, Krampus feels like it was 1,000,000 years ago. Love, it makes you do crazy things. Like chuck a cow skull into their car so they don't realize their mom betrayed them. Max. Sorry, You're gonna explain what happened, right? Hey. You okay? What do you think it all means? Why you? Or Safi? I'm still trying to understand. I didn't know anyone else had powers until I met Safi. That must have been a revelation. You have no idea. Aunque nosotros ya sabíamos, ¿no? How are we supposed to walk around knowing something like that could happen? You already handle that. Every day. Anything could happen at any moment. You could be hit by a car. Struck by lightning. Is this your pep talk? Vale, no me puedo sentar ahí. What a nutty week. I can't believe I was able to crack the case. I have to go see about a girl. So you're Super Max. Guess your secret identity's gone, huh? I wanted to tell you. But you couldn't. Just like with the Maya thing. Any more secrets, or do I finally get to know you now? I don't know. This isn't my first time seeing a storm like this. It's not super easy to explain. It is pretty insane. You know, I remember rejecting you. And then you just found a version of me that still wanted you. A pretty cool trick. But kind of fucked up. Where does that leave us? I'd understand if this changes things. I don't know if I can answer that right now. All of this scares the shit out of me, honestly. If it weren't you, I don't know how down I would be to play Lois Lane. But it is you.
And they like you. I think I need time to sort out my shit. Give me a little. And then who knows? Maybe you can win me back. Challenge accepted. Ah, la puedo fotografiar. One more photo for the road? Sure. You keep at this, I'm gonna have to start charging a modeling fee. Ha ha. ¿A poco sí? No, salió mal cuadrada. Volver a tomar la foto. ¿Puedes voltear para acá? Esa. Esa ya salió mejor. La otra salió muy mal cuadrada. Creo que nunca me cansaré de ese rostro. Ok, se me olvidó que no habíamos leído los mensajes, así que dejen checar rápido. Mi estado de ánimo en este instante es Schrödinger, abriendo la caja y descubriendo que el gato está vivo. Moses, ¿te pasó algo en aquella tormenta? Porque sí, no pienso dar tus clases. Te encanta cuando hablas todo científico, casi tanto como me alegra que no te haya pasado nada en la tormenta. Lucas, mucho se habla de la calma antes de la tormenta, pero ¿por qué no de la que viene después de la tormenta? Tratando de procesar cómo la existencia te permite sobrevivir a un instante de terror, al igual que a Prospero. La tempestad a veces nos empuja hacia lo desconocido. Imagino que el misterio es el punto. Solo espero ser capaz de afrontar con valor lo que venga en el futuro. En este sentido, estoy redactando un testimonio para aclarar los alegatos que se expresan sobre mí en el reciente Krampus en el campus. Les ruego su paciencia mientras encuentro las palabras adecuadas. El usuario ha desactivado momentáneamente esta publicación. Okay. Si alguien tiene respuestas sobre la tormenta de la semana pasada, avísenme por favor, porque estuvo intensa. Moses, ya entenderá. Oye, entenderá si dijera que no, pero pienso llevar a cabo algunos experimentos y vendría bien algo de ayuda, seguro. Dime dónde y cuándo, hasta podemos comprar notas de lujo, estamos en contacto. Oigan, pregunta aleatoria, todavía me siento muy jodido después de la tormenta. ¿Alguien más? ¿Por qué mi cerebro como que no está trabajando a tope y no sé qué decirle a alguien con quien empecé a tener una relación bastante cercana? ¿Qué tal si primero reflexionas realmente sobre qué quieres y luego hablas con esa persona con toda honestidad? Reggie, ese es un consejo sabio y brillante. Es que los sentimientos nunca mienten, aunque las circunstancias externas no tengan pies ni cabeza. Y Reggie aparece en escena con toda su sabiduría. Ahora solo falta que él mismo siga sus propios consejos. Vale, parece que ya. You're the one who's been texting. That storm seemed kinda evil, all I'm saying. Yeah, it was dangerous. But you're projecting. Forces don't have, like, ill intent. There's no good or bad in science. Two superpowered people just happen to find each other and then a weird time storm takes over our minds? That's ominous. As fuck. And don't say that's just my neocortex working, because I swear to God, Moses. You know me so well. Do you blame Safi for what happened? I just want to know she's okay. Not an answer. It's complicated. There's so much she didn't tell me. Or maybe she tried and I didn't pick up on it. Doesn't mean any of this is your fault. You're the most empathetic person I know, Moses. Thanks. Everything's changing so fast. I'm not sure what I'll do when you graduate.
You've got Tony. Tony's not you. What do you mean? Nobody keeps me on task like you. You're the only reason I get anything done. Oh. Hey, if something happened in the storm, I mean, if you want to talk about anything... I'm fine, all right? Jesus. I'm sorry. I didn't mean to snap. This whole thing's got me weirded out. It's okay. I argue with my siblings all the time. You're a lot like my sister. Oh. She keeps you on task too? In her own way. I'm gonna miss you, Diamond. I've got another year. Calm down. Time goes by really fast, though. Whatever happened to Diamond after we split up in the storm must have really freaked her out. Hey, Diamond. I'd like to get a photo for the end of the year. Mind if I... Okay. I was hoping she'd be a little more enthused, but... Siento que esa leve sonrisa oculta muchas cosas. Desearía conocer algunas de ellas. Has it only been a semester? After everything we've been through? I feel like I've known Moses my whole life. What do you say to a picture? For old time's sake? Moses has hypothermia. And now, crippling anxiety. I can never have enough shots of Moses. Okay. Smile like when we saw that meteor shower on the roof. I couldn't smile. My face was frozen. Just do it, you big doof. Ya sí. Le quedó muy bien la carrera de astronomía. Esa sonrisa podría iluminar una galaxia entera. Diamond's gonna be pissed you aren't stepping down. Diamond's always pissed. Do you really think you can beat her? People like her a lot. She's popular. Of course I can beat her. Why? You cheating on me, Reg? You planning a palace coup? What if I was? Then I'd have to kill you. Well, would you do it yourself or hire an assassin? Depends how I was feeling. At least those two have each other. Storm bonded. Hey, Max. Our Lady of the Storm. Wow, let's not do that. How are you guys holding up? Oh, my whole world has been rocked. You rocked my world. I remember a bunch of things happening that I plan to repress until I have a spectacular nervous breakdown at age 40. At least you're in this together. Yeah. I don't know what I would have done if I was there by myself. For now, I just want to get through this election. Oh, right. The Abraxas election. So you're not stepping down? I'd ask how you know that. But at this point, Caulfield, if you grew another head, I wouldn't even blink. I'll get right on that. Do you guys mind if I take a picture? Hell yes. Put us in the next Caulfield collection.
They're kind of a cute couple, honestly. I can't hear that humming sound anymore. There's only one world now. No more doorways to other timelines. Still no storm. I can't believe that actually worked. The last time I saw Gwen, she was wrecked. Some weather we're having, am I right? Hope that wasn't the grand explanation you promised us. Hey, isn't eloquence your job? I just take the photos. I felt how much she hated me, Max. It was terrifying. And disappointing. Sophie was dealing with a lot. You couldn't have known. She needed someone she could trust. It should have been me. It's in the past now. I hope so. Oh, one more thing. That video footage of me, that was Sophie, right? Yeah. Fuck. That girl never does anything halfway. Neither do you, now that I think about it. Anyway, I talked to the committee that fired me. There's enough weird shit that's happened. I think I can argue my way back in. I failed Sophie. But there's other students here I can still support. I won't just let it go. I'm glad to hear it. I think that's everyone. Okay, Moses. Let's give them the talk. Mind if I take a snapshot to remember you by? Oh, whatever you want. This could be your last chance to take my photo. Make it count. Cuando conocí a Gwen supe lo que realmente es ser una perra despiadada. Ok, vámonos. Listo, acabemos con el juego, gente, ya. Vámonos. Everyone's pretty shell-shocked. Yep. How about you? Still excited to have double memories? I can't be the only one. Seriously? Come on, it's fascinating. What if Sophie really does come back? She did some terrible things, Max. And you basically gave her your seal of approval. Sophie did what she had to do. No one was going to listen to her unless she made them. Yeah, I know. I get that. I'm just worried this isn't the type of door that you can close.
Hey. We're a team, right? I'll handle it with you. No more hiding or running away. What about the blue hair girl, Chloe? Are you ready to stop hiding from her? It's finally starting to make sense. I think so. Not yet. Pero pronto. To say when they'd say to call a friend. But I think it's starting to make sense. And I'll try to get it right. To have you on my side, I feel fine some days. I just wanna get it right. I think it's time I explained a few things. That I won't have to try sometimes. It won't always make sense. And I'm not proud of every decision I made. But you don't walk away like the rest do. And suddenly I have so much more I could it's the tell truth. you. What's coming next is going to be difficult. For all of us. Have you on my side, I But we're going to get through it together. some days. I promise. I just wanna get it right. And I know that I won't have to try This time, sometimes. I'm not going anywhere. Bueno, ya lo muteé para que no me metan copyright, ¿vale? Como ya se los comentaba yo en algún punto, a mí me fascinan las novelas interactivas, novelas visuales, como se le diga. De hecho, yo creo que el primer juego que jugué de este género fue, de hecho, Life is Strange, si no me equivoco. Desde ahí yo me enamoré de este género. Yo sé que no es... Lo único que haces es un point and click, te mueves por el escenario y uno que otro juego obviamente tiene X o Y mecánica que la diferencia de los otros juegos, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? Caminar por el escenario, tocar algunas cosas y tomar decisiones. Ese siempre ha sido el modus operandi de estos juegos. Y por lo cual a mí me entretienen demasiado. Yo sé, les repito, que no, este tipo de juegos no es para todo el mundo. Estos sí son los denominados pelijuegos, porque pues prácticamente pues nada más tú caminas y de vez en cuando tomas una decisión y ves lo que pasa. O sea, no hay gran cambio. Lo que sí, tal vez yo diría, para mí yo diría que creo que del capítulo 1 al 3 le daría un 10 completamente al juego, como que el 4, el hecho de que cuando ya entendimos que no había otra Max, que Safi tenía poderes y la venganza de Safi, como que siento que decayó un poquito el juego, porque aquí lo importante era saber quién era el asesino y cómo evitábamos la muerte de Safi. Y el hecho de que ahora nos enfocáramos en la venganza de Safi con lo de Maya y todo eso, y que que Safi también tuviera poderes, como que sentí que bajó el ritmo del juego. Y ya al final, la neta, no me gustó mucho el final. O sea, yo también ya se los había comentado en algún punto.
yo desde que empecé a ver de que íbamos cambiando de protagonistas, dije, este pedo va a volverse los X-Men. Y pues prácticamente aquí nos dijeron eso. Si hay, no, obviamente nosotros sabíamos que hay más personas con poderes porque pues jugamos el Life is Strange el primero, en el 2 pues está el hermanito del protagonista, en el 3 está Alex, creo se llamaba Alex Chen, si no mal recuerdo el nombre, les digo, no recuerdo muy bien. Pero pues teníamos esos tres, ¿no? Max, la del True Colors y el hermanito en el 2. De momento sabíamos que había 3 personas con poderes y ahorita pues descubrimos que hay una cuarta que es Safi. No sé qué es lo que vaya a pasar, les digo, esto siento que puede irse para algo muy bueno o pueden mandar ya de plano todo al carajo. Porque pues aquí eso de que Safi se vaya a buscar a otras personas con poderes, no sé si me acaba de encantar todo, porque ahorita casi me están diciendo, va a regresar Safi, pero va a regresar como una villana. Y yo al decirle, ¿sabes qué? Si te voy a esperar, pues voy a intentar cambiarla o intentar hacer que, porque casi estoy seguro que me van a decir que Safi se va a volver mala, va a querer hacer un desmadre con sus poderes y con toda la gente que traiga consigo. No sé si se va a traer a los protagonistas de los otros juegos, pero se va a traer o sea, creo que esto básicamente se va a volver X-Men 3. Los que hayan visto la película saben a lo que me refiero. Y pues no sé, o sea, no sé si me convence tanto. O sea, sí voy a esperar, neta espero que el juego sí que le haya ido bien para que tengamos una nueva entrega de Life is Strange, la cual no sé si la protagonista va a ser Max o vamos a interpretar a Safi. Porque pues ahorita sabemos que Safi, como se fue a buscar otros, o bien pueden sacarle un DLC a este mismo juego, en el cual veamos la búsqueda de Safi, o irse completamente a hacer un juego totalmente nuevo solo con Safi yendo a buscar a más personas con poderes. Así que pues bueno, no sé, o sea, si habrá un DLC para esto, o será una nueva entrega protagonizado con Safi, o simplemente va a ser una nueva entrega con Max, pero ya Safi regresando con toda la gente que encontró. Ya veremos eso si es que llega a pasar, les digo, espero que el juego haya vendido lo suficientemente bien como para que sí continúen la historia. Les digo, no estoy tan seguro porque que me encante eso. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba el hecho de que fueran pequeñas historias me gusta mucho que regresaran con Max, pero me gustaba más el hecho de que fueran cada uno con su propia historia, sí en el mismo universo, pero cada uno con su propia historia. Y el hecho de que ahora me lo vayas a volver tipo X-Men, como que digo, o sea, me gustaba más esas historias pequeñitas, cada uno aunque estamos en el mismo universo, pues cada uno lidiando con sus propios problemas, lidiando con sus poderes. Eso es lo que siento yo que hacía especial a esto. Y ahora esto de que lo vas a hacer medio tipo X-Men, les digo, como que no me acaba de convencer al 100%. De momento yo le daría al juego de calificación un 8.5, porque también ya ven que a lo largo del juego estuvimos lidiando con problemas de rendimiento del juego, con veces que se me glitcharon cosas que no me marcaba el juego que no había hecho pese a que las acababa de hacer, cosas típicas de los Real Engine de que tardan en cargar las texturas. O sea, siento que al juego le faltó trabajo, ¿saben? Creo que pudo haber salido unos meses más tarde en lugar de lanzarlo en su momento, porque sí se nota que le falta un poco de trabajo, le falta algo de trabajo. O sea, tampoco fue una experiencia desastrosa porque me encantó el juego, pero sí siento que técnicamente le hizo falta quedarse unos meses trabajando, ver los bugs, ver cualquier error que pudiera pasar y hubiera salido mejor de lo que salió. Pero pues bueno, les digo, me voy feliz, al menos en este juego no se destruyó ningún pueblo, sí pudimos salvar a Safi. Así que pues bueno, les digo, no sé qué es lo que realmente venga para el futuro. Obviamente ahorita nos están diciendo algo tipo X-Men, pero pues no sé. Les digo, no me acaba de convencer al 100% que ya nos vayan a meter algo de ese tipo. Les digo, yo sigo prefiriendo un poquito más así, tipo el 1, tipo el 2, el 3, que eran diferentes personajes e ibas lidiando con diferentes temáticas. O sea, no sé. Siento que el hecho de ahora volverlo
algo tipo cómics, como que no me late al 100%. Si lo van a hacer, adelante, yo voy a estar ahí día 1 cuando salga el próximo Life is Strange, pero sí he de admitir que la idea al 100% no me encanta, ¿saben? O sea, yo les repito una vez más, yo preferiría que siguiéramos con este rollo de que cada juego, yo no tendría problema en que regresáramos con Max o con Safi, pero que cada uno tuviéramos que ver una historia diferente con un poder diferente o con un protagonista nuevo, algo así. Es lo que siento que hacía especial a la franquicia de Life is Strange, y ahora de que me lo vayas a volver tipo X-Men, como que no, les repito, no me acaba de convencer. Lo voy a esperar porque neta, al menos tienen mi interés, lo cual siempre lo han mantenido en todos los juegos. Pero sí no puedo cegarme y pensar que no puede salir mal eso de volver esto a algo tipo X-Men, ¿saben? Así que pues bueno, vamos a intentar acelerarle para ver si hay alguna escena post créditos. Pero pues de momento es eso que les digo. Me alegró mucho volver a ver a Max. De hecho, pues sí, ya vi que está nominada la actriz que le prestó la voz, interpreta a Max. Está nominada a Mejor Interpretación. Y también el juego está nominado a... Ay, no me acuerdo cómo se le llama esta categoría. En donde mensaje social, creo se llama. No sé, algo así se llama. Que intenta dar un mensaje. Solo eso sé. Pero pues en cuestión de lo demás, gente, pues yo les digo, no estoy tan fascinado con lo que, para dónde parece, sino es que para dónde es que esto se va a dirigir, pero al menos yo voy a estar ahí. O sea, repito, no me fascina la idea, pero pues por ser simplemente Life is Strange, yo voy a estar ahí esperando la siguiente entrega, ¿vale? ¿Diamond? Sí. Shit. ¿Que también le va a dar poderes a ella? Shit. We're gonna have to get you a blood transfusion. What the fuck are you doing here? You remember me. That's flattering. I've seen nosebleeds like that before. So you can run, or you can follow me and get some answers. Your choice. Cálmate, Marvel. Max Caulfield regresará. Sí, esto ya se volvió Marvel, güey. O sea. A ver, ok. ¿Has aceptado o rechazado a Safi? El 68%. O sea, la mayoría, igual que yo, parece que le dijimos, órale, te voy a esperar. Safi todavía cree en ti. Crítica del graffiti. Max realizó una crítica del graffiti en el baño de Blackwell. En busca de Loretta. Max encontró a Loretta en medio de la tormenta y la ayudó. O la mayoría no la encontraron. Reflexión en el salón de boliche. Max se puso a reflexionar en el salón de boliche, el 36%. Biblioteca nocturna, el 55%. Max examinó todos los libros en la mesa de la noche del motel. Las ganzúas de Chloe. En el 93% Max se puso a recordar las ganzúas de Chloe. La actitud de Loretta. Loretta sigue buscando e investigando como una sabuesa del periodismo. Cambió su forma de reportar las historias. Ok. Los sentimientos de Reggie. Reggie y Vin se reconciliaron. ¿Es pregunta o es afirmación? Reggie se siente molesto contigo por besar a Vin. Nunca lo besé, qué bueno. Max no habló con Reggie en el patio norte. Vale, parece que se reconciliaron entre comillas. Elección en Abraxas. El 74% Vin piensa postularse de nuevo. Ok. La siguiente jugada de Gwen. Gwen apelará la decisión del comité.
el 48%. La actitud de Jasmine, el 12%. Jasmine renunció a la presidencia de forma voluntaria. Jasmine confrontó al consejo para seguir ocupando el cargo de presidenta, y el 83% del consejo obligó a Jasmine a renunciar a la presidencia. ¿Vale? Creo que de eso de la actitud de Jasmine, lo mejor que fue lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Que ella renunció de forma voluntaria. Reflexión tras la tormenta. Max se puso a reflexionar en el patio norte después de la tormenta. Habla con Moses sobre Safi. Max le dijo a Moses que Safi tenía razón en hacer lo que hizo. Max le dijo a Moses que no se daría por vencida con Safi. Max le dijo a Moses que estaría ahí para Safi si decidiera regresar. Ok. Pues bueno, ahora sí, gente, damos por terminada la campaña de Life is Strange, Double Exposure. Les digo, la verdad, me encanta a mí estos juegos de Life is Strange. No por nada les digo, desde el primero a mí me fascinó. Y pues gracias a esto empecé a ver lo que fue los juegos de Telltale Games. Si no me equivoco, según yo les digo, lo primero que jugué fue Life is Strange y después jugué los juegos de Telltale Games. Y me fascinan este tipo de aventuras gráficas, al menos a mí. Ahora sí que pues no sé cuánto vaya a pasar de aquí hasta que sale el nuevo Life is Strange. Al parecer sí va a ser protagonizada por Max, y supongo que va a llegar esta Safi con un grupo a querer hacer un desmadre, y nosotros con todos estos vatos con los que estábamos ahorita vamos a tener que intentar frenar a Safi, lo más seguro. Casi se los puedo afirmar. Pero pues bueno, les digo, me encantó el juego. Pero les digo, creo yo que de primero al tercero los capítulos son un 10 sólido. El cuarto sí le daría un 9, no, un 8, un 8, porque les digo que lo de la venganza de Safi nomás no me acaba de convencer. No me acabó de convencer, y el final sí le daría menos, porque sí entiendo que es todo el despapalle. Le daría un 7 al último capítulo, pero les digo, en sí el juego me gustó. Les repito, no estoy muy convencido de que nos vayamos a convertir en los X-Men, pero pues al parecer que para allá va esto. Les repito, yo prefería más cuando nos enfocábamos en una historia en cada uno, en lugar de que me juntaras a varios vatos con poderes, porque al parecer Diamond tiene poderes, no por nada empieza a sangrar. Pero pues bueno, ya veremos qué es lo que sigue en la saga de Life is Strange. Les repito, no sé qué va a pasar, pero pues ahí vamos a estar cuando la franquicia decida regresar. Puede ser yo supongo que en 3 años más. Es lo que quiero pensar. Ya para el final de la vida del Series X y del PlayStation 5, pues saldrá la siguiente entrega. No sé bien, les digo, se supone que True Color salió en el 2021. A ver, nada más checamos eso rápido. Al fin y al cabo, pues ya esto ya se acabó. A ver, Life is Strange True Colors. True Colors, según esto, es del 2021. Sí, hace 3 años. O sea, yo quiero pensar que para el 2027 vamos a tener la siguiente entrega. Si no, a lo mejor antes, quién sabe. O sea, pero les digo, sea cual sea el rumbo de que va a tomar esta saga, que pues para bien o para mal parece que nos vamos para los X-Men, pues aquí vamos a estar. Al menos a mí todavía no me pierden. Tal vez no estoy muy seguro del camino para el cual va esto, pero pues como fan de la serie voy a estar aquí cuando salga la siguiente entrega de Life is Strange, que al parecer va a ser protagonizado de nuevo por Max. Así que pues una vez más, gente, les agradezco mucho haberme acompañado a lo largo de estos que fueron 18 videos, si no me equivoco. Y de momento pues no sé qué vamos a subir. Lo que sí, yo creo que voy a empezar a subir esta campaña. No sé cuándo, pero esta yo creo que es la próxima campaña que se viene al canal. ¿Por qué? Porque esto yo lo estoy grabando el 19 de noviembre. Y pues de momento lo que sigue, el juego grande, digamos que de este mes, pues sería el Stalker 2, pero no sé si lo voy a subir. Ahorita la verdad no estoy seguro. Y luego en diciembre viene lo que es Indiana Jones, que ese sí o sí lo voy a subir. Pero pues no sé, primero quiero checar eso porque tengo, les digo, está este de Indica, que ese sí o sí lo voy a subir.
Está este de, creo no se ve, el de Another Code. Sí, Another Code. También tengo el Paper Mario aquí. Ángel me prestó el Luigi's Mansion 2. También me compré la trilogía de Crisis, que esta nunca la jugué en 360, así que pues, puede ser un buen momento para jugar algo. Pero pues les digo, de momento sí o sí, pues voy a subir Indica. No sé cuándo, si mañana o pasado mañana, porque no sé qué día se está subiendo esto. Creo que el jueves, si no me equivoco. Si es el jueves y grabo yo el jueves, si grabo hoy, si esto se sube el jueves, pues hoy estaré grabando Indica y ya la empezaremos a subir a partir de mañana. Pero pues sería cosa de ver, porque la verdad no sé qué día se esté subiendo este capítulo. Vale, pues una vez más les agradezco mucho haberme acompañado a lo largo de esta campaña, que neta yo siempre que sale un Life is Strange los disfruto mucho. Me encantan los Life is Strange. En sí, las aventuras gráficas me he vuelto muy fan desde que jugué esto y The Walking Dead de Telltale Games. Me han encantado mucho este tipo de juegos a mí. Vale, así que pues nada más, gente, pues esperemos unos 3, 4 años, no sé, de aquí a que sale la siguiente entrega de Life is Strange, que al parecer nos vamos para volvernos los X-Men, y pues ya veremos que casi se los puedo firmar. Esta Safi va a regresar mala, va a querer hacer un desmadre con todos los güeyes que haya conseguido, y nosotros, no sé, a lo mejor resulta que nos encontramos con los protagonistas de los juegos pasados y junto con ellos enfrentamos a Safi y su grupo. Les digo, esto se va a volver prácticamente se vuelve se vuelve los X-Men contra los, no sé cómo se llamaban, si tenían un nombre, los que eran seguidores de Magneto. Así que pues no sé, les digo, no sé mucho de los X-Men. Sí vi la caricatura cuando era niño, pero después dejé de consumirlos, o sea, la verdad no sé. Así que pues una vez más les agradezco haberme acompañado a lo largo de toda esta campaña, que me encantó. Les digo, tal vez no me fascina para dónde se va yendo esto, pero pues mínimo hay que darle el beneficio de la duda y pues ver qué es lo que sale en la próxima entrega de Life is Strange, ¿vale? Una vez más, gracias. Ya saben que si les gustó esta campaña, regálenme like, compartan el video, síganme en redes sociales. Y pues yo los veré cuando Square Enix decida sacar la próxima entrega de Life is Strange. Así que bueno, gente, nos vemos. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.